Okay, so let us start with some of the problems. So initially, let us do a problem which is sample problem. So let us first do this sample problem because these are some sort of problems that are generally it helps us to understand many things. So problem 3.3. স্যার পেজ নাম্বার একটু বলুন। নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না পেজ নাম্বারটা, একটু দাঁড়া। No, sorry. Okay, so I had shared it previously, I think. Okay, so sample problem 3.1. So this is the sample problem 3.1. So this is the problem regarding stresses and all. So you are having a shaft on which some pulleys have been fixed. ঠিক আছে? 14, 20, ঠিক আছে, 26. So we are having a shaft on which certain pulleys have been fixed, and we need to find out the stresses that get developed in different sections of the shaft. So as you can see, the shaft BC is hollow with some inner and outer diameters which are given, and shaft AB and CD, they are solid and diameter small d. For the loading, determine the maximum and the minimum shear স্যার কে stresses. চাইছে হ্যাঁ স্যার কি জয়েন করতে চাইছে কেউ? আচ্ছা, হ্যাঁ করাচ্ছি, দাঁড়া এক সেকেন্ড। তাহলে we need to find out the maximum and minimum stresses in BC and diameter of the shafts AB and CD where the allowable stresses are given. স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? হ্যাঁ করেছি তো। ও স্ক্রিন না শেয়ার আমি করিনি, প্রেজেন্ট করেছি তো। হ্যাঁ প্রেজেন্ট মানেই তো স্ক্রিন শেয়ার। কেন দেখা যাচ্ছে না? না হ্যাঁ স্যার স্যার দেখা দেখতে যাচ্ছে। পাচ্ছি। So আপনি এই একটু ধরনের প্রবলেম, হ্যাঁ। So for স্যার this sort of জ্যামবোর্ডের problem, লিঙ্কটা একটু দিন না। ও লিংকটা একটু দেখো, চ্যাট বক্সে চলে আসে। আমার কাছে তো আলাদা করে আসে না কিছু। চ্যাট বক্সে একটা লিংক চলে যায়, ওটা একটু ক্লিক করো। স্যার আমার চ্যাট বক্সে আসেনি। So আমি কি করে পাঠাবো বলো তো? মানে অন্য কেউ একটু ওকে হোয়াটসঅ্যাপে করে দাও না, বা মেসেজ করে দাও। দেখো ঠিক আছে স্যার চ্যাট পাঠিয়ে বক্সে দিয়েছে। দেখো। ঠিক আছে পাঠিয়ে চ্যাট, দিয়েছে আমাদের। হ্যাঁ চ্যাট বক্সে দেখো একটা জ্যামবোর্ডের লিংক চলে আসে। পরে যারা জয়েন করবে তাদের আবার শেয়ারিং এর সমস্যা হতে পারে। স্যার আমি আবার করে শেয়ার করলাম ওটা। হ্যাঁ চ্যাট একটু শেয়ার করে দাও। চ্যাট বক্সে দেখ। নাহলে তো আমি স্ক্রিন শেয়ার তো করছি, তুমি তো স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছ। হ্যালো। ইয়েস স্যার। স্যার So এইখানে দেখো, as we had done in like actually loaded problems and also in this case also we will not do a force balance, but we will do a like your torque balance. So initially দেখো, the first part of the problem, the maximum and the minimum shearing stresses that gets developed in the shaft BC which is hollow. So we have to find out what is the what is the torsion in the part BC of the shaft. So as you can see, for the part A and B there is no change of the torsion. Only TA is there. Some torque is acting at the point A. And in between A and B, there is no change in torque. Then again, at the point B, you are having a torque on the same side, like it's TB is 14. And then there is the shaft BC. So we can take a section somewhere within the point BC, because every point lying on the shaft BC, they are carrying the equal torque. So let us call that as TBC, because there is no change in no addition of torque in between B and C. So any point lying with any point within B and C will be having the same torque. So if we do a torque balance or the moment balance, rather, nothing is there like torque balance. Always we should be saying like a moment balance. So if we do a moment balance in BC, so I am taking a cross section in the portion BC. So this is the portion of the shaft. So this is the portion of the shaft. So this is the point A where you are having a pulley sort of thing. So a pulley is here. So on it a torque is acting. So
So when I'm seeing it from this side, like it is an anti-clockwise, so I'm seeing it from this side. Okay, so it is an anti-clockwise torque. So let the value of this torque be TA, and then there is a point B. So at the point B, we are again having a pulley on which torque is acting. So it is solved in my note. Just follow the note also. In the note it's given, so or it's solved in the book itself. So you are having a value of TB. Now BC, so within that I take a cross section. So I take a cross section here, XX. So let the torsion at any point on this shaft be TBC. So how do we get the value of TBC? So if we do a moment balance so the moment will also be balanced. So if we do a moment balance, so TBC, that should be equal to your TA plus TB. So that to so TA plus TB. So what is the value of TA given? The value of TA is given to be like কত কত দেওয়া আছে দেখো 6 and 14. So it should be 6 plus 14, that is equal to 20 kilonewton meters. And so once you get the value of the torque, so you can calculate what is the what is the shear force, what is the maximum shearing stress acting on the point BC. So if I draw the cross section of BC, so now so this is the cross section of the shaft BC that I'm drawing. So I have স্যার এক সেকেন্ড স্যার, বলছি যে অরণ না ওই ইয়েগুলো লিঙ্কটা খুলছি, ওখানে অ্যাক্সেস চাইছে। কি চাইছে? অ্যাক্সেস চাইছে, ইউ নিড অ্যাক্সেস। আচ্ছা, তুই কি স্যারের প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ ওটা পাচ্ছি। প্রেজেন্টেশনটা তো তুমি দেখলেই তো ওটাই ফলো করো না, একই তো ব্যাপার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, জ্যামবোর্ড দেখা আমার প্রেজেন্টেশন দেখা সেম, ওয়ান এন্ড দ্য সেম থিং আমার মনে হয়। ঠিক আছে স্যার। কারণ ওই পরে তুমি একটু পরে জয়েন করলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটু পরে পরে জয়েন করলে ওখানে আমাকে একটা লিংক দেয় যে শেয়ারিং, যতগুলো আমি শেয়ার করি যারা প্রেজেন্ট আছে তাদের সাথেই শেয়ার হয়, মানে এটা ড্রব্যাক আর কি। মানে ও অ্যাকচুয়ালি তো সবকটাই নিয়ে নেওয়া উচিত, যারা যারা লগ ইন করছে তাদেরই হয়ে যাওয়া উচিত, ঠিক আছে? সো এটা অ্যাকচুয়ালি ড্রব্যাক অফ দি সিস্টেম, তোমাকে একটু বিয়ার করতে হবে, নাহলে আমাকে আবার টোটাল লগ অফ করে জিনিসটা করতে হবে। দ্যাট উড বি মানে কি বলো, কোথায় লগ হয়ে যাবে, হ্যাং হয়ে যাবে, সমস্যা হয়ে যাবে। কোনো প্রবলেম হচ্ছে না স্যার, আপনি এমনি কন্টিনিউ করতে পারেন। প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ তাহলে ওটাই দেখো আজকের জন্য, ঠিক আছে। সো ওকে, সো আমাদের যে ডায়ামিটারস গুলো দেওয়া আছে দেখো, সো দিস ইজ দ্য ক্রস সেকশন অফ দি হলো পোর্শন অফ দি শ্যাফট। তাহলে হলো পোর্শন অফ দি শ্যাফটের তোমার ডায়ামিটারস গুলো কত কত দেওয়া আছে। সো দ্য ডায়ামিটারস আর গিভেন টু বি লাইক ইয়োর কত কত দেওয়া আছে একটু দেখে বলতে পারবে ডায়ামিটারস গুলো? হ্যাঁ স্যার, 90 মিলিমিটার আর 120 মিলিমিটার। ঠিক আছে, ভ্যালু গুলো তোমরা একটু বলো তো সুবিধা, এমনি হ্যাং করা শুরু হয়েছে, অনেকদিন হয়নি হ্যাং। So outer diameter is 120 millimeter and your inner diameter DI, that is equal to your 90 millimeter. So আমাদের এখানে আগে J টা ক্যালকুলেট করতে হবে, so we have to calculate the value of J. So what will be C1 and C2? So C2 is the outer radius, so outer radius will be equal to your D0 by 2. So if I could do D0 by 2, so that will be equal to 120 by 2 মানে 60 মানে 0.06 meters. Similarly you calculate C1, so C1 is DI by 2, the inner radius actually. So this one is C2 and this one is C1. So C1 টা কত হবে 90 by 2 মানে 0.045 meter, ঠিক আছে? So এইটা এবার তোমরা পেয়ে গেলে, now you put it, so you will be getting the value of the polar moment of inertia for a hollow shaft. So hollow shaft এর জন্য যদি আমি polar moment of inertia বের করতে চাই, so the expression is একটু দাঁড়াও 2 seconds, হ্যাঁ ওদিকে গেলে এটা হ্যাং করে যাবে, তোমরা এটুকু করতে থাকো। সো ইট ইজ C2 to the power 4 minus C1 to the power 4. So for the hollow shaft, so now so this is a fixed thing, like for the shaft this is a constant thing, ঠিক আছে?
So now you calculate the maximum and the minimum shearing stresses. So maximum shearing stress টা কোথায় হবে? So the maximum shearing stress will be on the, so shear stress টা maximum কোথায় হয়? On the outer fibers. So these are the outer fibers OF. So the outer fibers. So when rho is equal to C2 on the inner fibers, you will be having the minimum stresses. So maximum stresses জন্য, so for the maximum shearing stresses, join করি। So maximum shearing stress এর জন্য, so TBC divided by, so what is the pure torsion equation? T by J, that is equal to your tau max divided by the, so the it will occur at C1, the inner radius, so that is your, এটা maximum বলেছি, so it should be at C2, the outer radius, ঠিক আছে? So everything you know, so just T max টা বসিয়ে দাও, so in order to calculate T max, so that should be equal to কি হবে? Your TBC is known to you, so that is equal to J into C2 divided by your torque in the part AB. So you put all the values, so you'll be getting the expression. Next is you calculate the minimum shearing stresses. So the minimum shearing stress, where it will occur? So it will occur at rho is equal to the inner radius. So rho is equal to C1. So similarly write the same thing like TBC by J, that is equal to T mean divided by C1. So এখান থেকে you calculate the tau mean. So tau mean will be equal to TBC into C1 divided by J. ঠিক আছে? এই না উল্টো পাল্টা লিখে দিলাম। TBC into, এটা একটু কারেক্ট করে লিখে নাও। So tau mean will be equal to TBC into, ঠিকই লিখেছি না? এটা উল্টো পাল্টা হলো কিছু। এই দিকটা ভুল লিখেছি। এই দিকটা ভুল লিখেছিলাম। লেফট সাইডটা ভুল আছে। ঠিক আছে? So it will be TBC into C2 divided by J. So you calculate it, এটা কিছু নেই, nothing is more there, just everything is done in the book. So এই পার্টটা, next part এ দেখো, so I have in the note actually, if you see like, so আমাদেরকে now for TAB actually, so you have to find out the diameter of the part AB. তাহলে AB পার্টটা diameter আমি যখন করব, so I have to find TAB. So whichever part you need to find out, so ধরো আমি যখন এখানে, so when I am doing like, so just I am explaining from the book itself. So see, whichever part you need the torsion. So whenever you are working on the part AB, এবার আমি যখন AB part এ কাজ করব, তাহলে I have to find out what is the torsion on the part AB. তাহলে AB part এ you have to balance the torque actually. So see, আমি একটা, they have taken a cross section somewhere in between A and B. So since there is no change of torque between A and B, so you can get TAB. So TAB will be equal to 6 kilonewton. So you see the balance of this part. So you get TAB. So once you get the value of TAB, so again you put that expression. So TAB divided by, like you put it here, like this is T is TAB. So you put all the values, so you will be getting the value of C. So from there you can calculate what is the diameter of the parts AB and CD. ঠিক আছে? So this is the thing, it's a representative problem. Why? Because you have to, this is a case where you are given a shaft and you have to balance the torques or balance the moments, and then you have to do the calculations. So this is a case, so you just follow this problem at your home. No one is there, just I can wait for 1 or 2 minutes. আর কেউ আছে এই জয়েন করছিল? So এই প্রবলেমটা ক্লিয়ার হয়েছে? স্যাম্পল প্রবলেম 3.1, you go by this problem very, কি বলবো, very meticulously go by this problem, because just keep in mind that whenever you are studying Beer Johnston or Merriam-Craig, there are many hidden things that are supposed to be learned. ঠিক আছে? স্যার লাস্টের পার্টটা একটু বলবেন? হ্যাঁ বলছি, ওই যেটা ইয়েটা বের করো তো, হ্যাঁ। সো ধরো আমাকে বলেছে এবি বা সিডি যে কোনো একটা পার্টে আমাকে তোমার ইয়েটা বের করতে হবে, তোমার দুটো পার্টের ডায়ামিটারটা আমাকে বের করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। সো সেইটা করার জন্য তুমি কি করবে, ধরো এবি পার্টের ডায়ামিটারটা আমাকে বের করতে হবে, সো ডিএবিটা আমায় বের করতে হবে। সো ডিএবিটা বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, টিএবিটা বের করতে হবে। সো হাউ টু ফাইন্ড টিএবি? সো টিএবি উইল বি ইকুয়াল টু, ধরো এইখানে তোমার একটা শ্যাফট আছে, সো দিস ইজ দ্য এ পয়েন্ট, সো দিস ওয়ান ওয়াজ ইওর কত ছিল,
this one was TA, which is 6 actually. So there, here you are having something like 6 kilonewton meter একটা torque আছে. So I am taking a cutout here. So এই পয়েন্টে যে টরশনটা হবে, so let this be TAB, the torsion at any point lying between AB. So TAB will be equal to, if I balance these two, so if I make a moment balance, so this will be equal to 6 kilonewton meter. তাহলে আমাকে যদি AB diameterটা বের করতে হয়, if I now need to find out the diameter of the AB, so in this case just the reverse thing, you are given the allowable shear stresses. ঠিক আছে, দেখো in this case they have given the allowable shear stresses. So shear stress is given, so just you have to do the reverse thing. So দেখো allowable shear stress টা so allowable shear stress is given to be 65 megapascal. তাহলে 65 megapascal হচ্ছে তোমার allowable stress, so that is tau max. So that is the tau max or tau allowable, whatever you say. So maximum is the allowable value. ঠিক আছে, the shaft cannot bear more shear stress than this one. So এটা কত বললাম জানো, 65. So this is 65 megapascal. So just the reverse thing you have to do. So তোমাকে ধরো কিভাবে করেছিলাম, সো ধরো তোমাকে অ্যাকচুয়ালি সিটা বের করতে হবে, মানে সো আমি এইখানে ক্রস সেকশন নিয়েছি। সো এই ক্রস সেকশনে আমি যদি ইফ আই ড্র দ্য ক্রস সেকশন অফ দিস শ্যাফট, সো ইফ আই ড্র দ্য ক্রস সেকশন অফ দিস শ্যাফট, সো দিস ইজ দ্য শ্যাফট AB, any point, so let its radius be C. Then what will be J will be equal to pi by 2 C to the power 4. So T by J, that is JAB. So this is T by JAB, that is equal to your tau by R. So tau max divided by your C. So C is the radius of the shaft AB. So এটাকে জাস্ট তুমি বসিয়ে দাও। সো তোমাকে এখানে বের করতে হবে কোনটা, ডায়ামিটারটা। সো জাস্ট মানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও, 6 বা 6 is equal to J টা কত, J হচ্ছে pi by 2 into R to the power 4. So R is C to the power 4 into tau max is given. Tau max is 65 into 10 to the power 6 divided by C. So এখান থেকে যা হয় C cube or something, some expression from there you can calculate the value of C in meters. ঠিক আছে, so this is how about calculating the your diameter of the shaft when the shear stress is given. Just the reverse thing. ঠিক আছে, Yes, sir. so হয়ে গেল এবার। so let's go to, so এই প্রবলেমটা একটু দেখবে, look at this problem very meticulously. ঠিক আছে, that's a request from my end. আচ্ছা, so কালকে আমি যেটুকু অবধি আমি করে স্টপ করে গেছিলাম, the last day we had some discussions regarding this problem, I think 3.1 3.2. so 3.2 rather, so 3.2 আমি তোমরা কি have you calculated? So 3.2 তে দেখো initially the shaft is a solid shaft, so you are so it's a hollow shaft. So hollow shaft you have to calculate capital T, and then you have to calculate the same T. ঠিক আছে, for the same stress actually you have to calculate these things. আচ্ছা, এটা তো ওটা বোঝা যাবে না। এটা কি করেছিলে এই প্রবলেমটা 3.2 টা? আমি যেটুকু মানে I have discussed this up to some point. So have you completed this problem? Hello, কিছু করেই না, বাড়িতে পড়াশোনাই করে না। ঠিক আছে, তাহলে এই ধরনের প্রবলেমস তোমরা করতে পারবে। So if you go to problem number 3.3, you can see that there are shafts, different types of shafts. The stress are given, so you have to calculate the torque. Either the torque will be given, you have to calculate the shear stress, or the shear stress is given, you have to calculate the torque. So completing those things, আমরা এরকম ধরনের একটা প্রবলেমে যাচ্ছি 3.9। এটা একটু দেখো, it's a different sort of problem. So যেটা আমি বলেছিলাম, just keep in mind যে always if you are having a solid shaft and if you are having a hollow shaft of the same material and of the same external diameter, always the hollow shaft can carry the more torque compared to the your solid shaft. So that is why always the shafts are actually hollow actually. So there is a derivation for that, আমাদের syllabus নেই, course নেই, but there is a derivation for that also. So আমরা এই প্রবলেমটাতে করছি। So let us move to this problem. So you can see that the torques shown are exerted on the pulleys A and B. Knowing that both the shafts are solid, determine the maximum shearing stresses in the shaft AB and in the shaft BC. So you are having two shafts, one is of 30 millimeter, another one is of 46 millimeter. So এখানে the same thing has to be adopted, like you have to balance what are the torques that are acting on the part AB and what is the মানে কি বলবো resultant torque acting on the part BC. এটা তোমাকে initially those things you have to calculate. So it's done in the note. I have shared actually problem number 3.9 if you see.
So this is the upper shaft, and this here there is a pulley, and again there is a lower shaft, and it is fitted to the ground. ঠিক আছে? So at this point, a torque is acting. So TATB, the directions are actually both are on this side. So when you're doing these calculations, actually, when you can take any side as positive, negative, doesn't matter. But when we will be going to like deflections and all, deflection is often same problems when we do, then we have to take some care of at least some care for the sign of the angles actually, and which direction it is rotating. So TA is equal to 300 Newton meter, and TB, that is equal to your কত বলেছে 400 Newton meter. ঠিক আছে? আচ্ছা, এই ডায়ামিটারটা, so let that this diameter be 30 mm, আর এই ডায়ামিটারটা is also given, so this diameter is your 40 millimeter. Okay, so shaft AB, so আমরা যদি AB পার্টটাকে নিয়ে কাজ করি, so if we work on the part AB, so we have to calculate the stresses on both the parts. So for the part AB, so what you do is similar thing. So you pass a cross section here. So if I pass a cross section here, so if I draw the moment balance for the part A, so this is TA acting here. So what will be, so at any point within A and B, between A and B, so this is this point actually. So আঁকাটা একটু ভুল হয়েছে, it's on it. This point is somewhere between A and B. So this point where I have taken a cross section. So এটা কত হবে? So this is TA, and আচ্ছা আর কি বলবো? So let us call the torque here as TB. So if I balance the moment, so if I make a moment balance, sigma mx is equal to 0, so TAB will be equal to TA itself. So what is TA? So TA is equal to 300 Newton meter. And now if I draw the cross section here, so I have taken a cross section here. So if I draw the cross section of the shaft AB, if I see from the top, I will be able to see the cross section of the shaft AB. So it's a solid shaft of diameter, say your কত আছে 30 millimeter. So diameter is given, so no problem. So what is C? So C will be equal to D by 2. So that is equal to 30 by 2 means 15. It's a radius, not a diameter. So that is equal to 30 by 2 means 15, means 0.015 meter. What will be J? So J will be equal to your pi by 2 C to the power 4. So pi by 2 into 0.015 to the power 4. And then again you just put the formula. এবার তোমরা ফর্মুলাটা বসিয়ে দাও. So what is the formula? So T max TAB divided by J, or JAB, whatever you say. So that is equal to tau max divided by C. So you have to calculate this tau max. So tau max, that should be equal to J into C, TAB into C divided by J. So just put all the values, you will be getting the tau max for the part AB. ঠিক আছে? I hope you can do this part. ঠিক আছে? সবকটা ভ্যালু বসাবে, put all the values, so you'll be getting something like 56.6 megapascal. Then for the part BC, so for the part BC আমাকে যদি করতে হয়, so if I need to find out what is the torque acting on the part BC, so let us again take a cross section. So now I will be taking the cross section somewhere here. So now I am taking a cross section at some point between B and C. So what will be the equilibrium of the top part? So for the top part I am drawing it. So this is the part A. So at A there is a torque. So এটা হচ্ছে TA. When I go to the point B, after reaching the point B, there is a torque কত আছে TB. So this is TB, and then I have taken a cross section here. ঠিক আছে? So again you do a moment balance. So what is the torque acting somewhere between B and C? So let us call it as TBC. So TBC is the torque acting at any point between B and C, or in the portion BC. So if I do a moment balance at the cross section, at the sectional plane where I have drawn a section, so sigma mx is equal to 0, তাহলে TBC
will be equal to your TA plus TB. তাহলে TA টা কত আছে? TA is like 300 plus 400. So since they are on both on the same sides actually, so we should be having like কত হচ্ছে 700 Newton meter. So just you apply the same thing. So we divide by J, that is equal to JBC divided by your tau max in BC divided by C. So for BC part, so for the portion BC, C is equal to কত হবে? C is equal to your, the diameter is 46. So 46 divided by 2. So that is equal to 0.023. So just you put the values here, you will be getting the answer. বোঝা গেছে? So same thing, as we balance forces, similarly you can balance the torques and then you can do the calculation for the shear stresses in certain portions of the bar. So if there are variations of the torques within certain portions of the bar, then you can attempt this thing. Like you have to take cross sections at the somewhere on the part BC. Say I'm doing it on part BC. So you take a cross section somewhere within the part BC, then you find out what is the torque acting on the part BC, and then you do the calculations. Okay, similar to some of the problems that we did in like axial loading, if you remember. So we took some cross sections. Okay, we divided into 2 or 3 parts, and then on each cross section we find out the forces. Similarly here we divided into 2 parts like AB and BC, because AB part is having between A and B there is no change in torque. So AB part is totally under same torsion. And BC part, there is no change in torque from B to C. So BC part is under same torsion. So that is why I divided into 2 parts, 2 different shafts, AB and BC, then find out the individual torques, TAB and TBC, and then find out the shear stresses acting on those. Done? Any questions up to this? So I can move to the next problem. স্যার একটা বেসিক ডাউট ছিল, বলো। টর্ক আর মোমেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি হয় স্যার? টর্ক আর মোমেন্টের মধ্যে যে কি ডিফারেন্স কিছু নেই, তুমি এখানে অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আন্ডার ইকুইলিব্রিয়াম, তার এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কাপল টাইপের, ইউ আর হ্যাভিং 2 টর্কস অ্যাকচুয়ালি, 2 মোমেন্টস। বুঝতে পারছো? স্যার যদি ইকুইলিব্রিয়াম থাকে তাহলে আমরা ওটাকে মোমেন্ট বলি, আর যদি মুভ করে তাহলে টর্ক। না, এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি টুইস্টিং কাপল অ্যাপ্লাইড হয়েছে, ইফ ইউ স্টাডি দ্য ইনিশিয়াল পার্ট অ্যাকচুয়ালি, সো ইটস আ টুইস্টিং কাপল অ্যাকচুয়ালি, উই আর ব্যালেন্সিং দ্য মোমেন্টস। মোমেন্ট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, জাস্ট ইউ আর হ্যাভিং এ ফোর্স এন্ড হোয়াট ইজ দ্য রোটেটিং অ্যাকশন অফ দিস ফোর্স। ঠিক আছে? আর এইখানে অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড সাম টর্ক, একটা জাস্ট when you are like rotating a কি বলবো tap actually. So when you are opening a tap actually, so you are actually applying a কি বলবো, you are applying a twisting couple actually. Okay? It's just I'm twisting something, I'm applying a twisting couple. So that is why I'm calling it as a torque actually, but torsion things actually. That is, moment is just the concept actually. If you are having a force, what is the rotational action of the force on a certain point? আচ্ছা, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছো? ওকে, সো এবার আমরা যেখানে আসছি সেটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 3.15। আচ্ছা, এতগুলো করতে হবে না, তোমরা তো একটু পরে কোশ্চেন করবে স্যার এত প্রবলেম কি করতে হবে, এত প্রবলেম করতে হবে না। সো ইউ ডোন্ট নিড টু ডু অল দোজ প্রবলেমস। সো জাস্ট সার্টেন আই হ্যাভ ডান জাস্ট হোয়াট এভার দ্য প্রবলেমস আই হ্যাভ ডান ইন দ্য নোটস, দে আর জাস্ট দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রবলেমস, যেগুলো অ্যাটলিস্ট গিভস ইউ সাম আইডিয়া অ্যাবাউট টরশন। সো ইউ ডোন্ট নিড টু ডু অল দোজ প্রবলেমস। সো এই ধরনের যে পুলি অ্যান্ড অল এইগুলো সব ইউ ক্যান রিমুভ ইট। সো 3.1, 3.2 you do, then others are same, 3.1, 3.2, then is 3.9, then is your 3.11 ta korte paro, you can try it. So just it's a 3 different portions actually. So this thing actually just the same thing we have done, so just you can divide it into 3 different shafts actually, AB, BC and CD. So for each of the portions you calculate what are the torques, you take cross sections between A and B, you balance the torques either from the left side or from the right side, any side you can do. ঠিক আছে? So you balance the torque, so you for each of the sections you can calculate TAB, TBC, TCD. You don't need to do this problem, but it's just a generic problem. So next type of problem হচ্ছে এই ধরনের problem, these are very important. So you are having a bar of 2 materials actually, bar na a shaft made of 2 materials actually. So problem number 3.15, 3.16 are important, এই দুটোই করাবো। 3.17, 3.1 এই ধরনের জিনিসগুলো ডোন্ট গো ফর দিস থিংস। ঠিক আছে? এই যেগুলো গিয়ার্স এন্ড এ দিয়ে আছে, অল দোজ থিংস লাইক গিয়ার্স এন্ড অল, সো
Last year I did that when it was in the second year of your curriculum. So we did that, but এটা এবার আর দরকার নেই. I won't be doing those things. ঠিক আছে, এই sort of problems বলে I will moving to angular displacements. So এইটা হয়ে গেল, তো এই ধরনের problems you don't need. ঠিক আছে, so স্যার এই আমাদের ধরনের gear sort of things you don't need to study. No need to study the gear problems. So that actually simplifies it to a large extent. So আমরা একটু discuss করছি 3.15 we are discussing. So these sort of problems are important. You are having a shaft made up of two sort of materials, steel and brass. So 3.15 টা ওই KSI তে দেওয়া আছে. So স্যার বলছি আমাদের পরেও লাগবে না স্যার? হ্যাঁ, পরে লাগতে তো পারি। অ্যাকচুয়ালি গিয়ার্স গুলো তোমরা পরে পড়বে, এই যে গিয়ার টিয়ার গুলো আছে এগুলো পরে পড়বে, ঠিক আছে? মানে পরের আমি সেমিস্টারে একটুখানি আসবে হয়তো তো স্যার? বলে দেবো। হ্যাঁ, মানে পরের সেমিস্টারে এগুলো পড়তে হবে তো? এবার দেখো, টরশন যদি বলে দেয় একটা কথা, যদি টরশন বলে দেয়, টরশনে যাই টরশনে আছে সব, মানে এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড, মানে এইভাবে আলাদা করে গিয়ার ইজ নট মেনশন ইন ইউর সিলেবাস, বাট স্প্রিং ইজ মেনশন ইন ইউর সিলেবাস। দ্যাট ইজ ওয়াই আই উইল স্পেন্ড সাম টাইম অন স্প্রিংস, বাট গিয়ার্স ইজ ভেরি মাচ ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। মানে এই সেকেন্ড ইয়ার থেকে তোমাদের, মানে ওয়েদার ইউ স্টাডি থিওরি অফ মেশিন, এভরিথিং that will be gears. So সেইখানে তোমরা এই কনসেপ্টস গুলো পেয়ে যাবে, very easy concepts. মানে the problems look very much difficult, but actually these are very easy. Maybe I will discuss one or two problem if I get time. ঠিক আছে, সো আমরা এই প্রবলেমটা করছি ধরো। সো উই আর ডুইং প্রবলেম নাম্বার 3.15. সো কি বের করতে বলেছে? নেগলেক্টিং ডিটারমাইন দ্য লার্জেস্ট টর্ক দ্যাট ক্যান বি অ্যাপ্লাইড এট দি পয়েন্ট এ। স্যার সো হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে ওই গুগল ক্লাসরুমে 4.11 আর 4.19 ওই দুটো প্রবলেম দেওয়া ছিল, তো ওটা এখন দেখাচ্ছে ফাইল ইজ না ওনার ট্রাস্ট, ওটাকে ডিলিট করে দিয়েছেন? কোনটা স্যার বলো ওটা তো? ল্যাপটপ থেকে খুললে না দেখাচ্ছে না, মোবাইল থেকে খুললে দেখাচ্ছে। ও ঠিক আছে। স্যার আমারও প্রবলেম হচ্ছিল, ল্যাপটপ থেকে খুললে ওটা স্যার অ্যাক্সেস করা যাচ্ছিল না, ওই দুটো প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা, জানি না, গুগল ক্লাসরুম জাস্ট এ রিপোজিটরি, মানে ওখানে আই হ্যাভ কেপ্ট সার্টেন প্রবলেমস যেগুলো একটু মানে ডিফারেন্ট বা ডিফিকাল্ট, সেগুলো ট্রাই করতে পারো। So there is a torque actually. So in the case, if you see in this case, actually there is no variation of the torques actually. So both the parts actually. So you are having two parts. So you are having TAB as well as you are having TBC. So since there are no variations of the torques in these two parts actually, so both the parts will be having the same torque actually. ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি এখানে টর্কটাই বের করতে দিয়েছে, সো নো নিড টু ওয়ারি। সো লেটস ডু ইট ফর দ্য স্টিল পার্ট. So this is the steel part and we are having a brass part. তাহলে আমরা যদি steel rod ধরি, so if you consider the steel rod, so steel rod এর জন্য the tau max is given. So tau max is given to be your 15 KSI. আচ্ছা, C is equal to, so C is equal to কি হবে? So what is the diameter of the steel shaft? So the diameter of the steel shaft is given to be like, no, so diameter of the steel shaft is 1.5 inches and allowable shear stress is 15 KSI for steel and 8 for the brass rod. ওই KSI TSI একটু সমস্যা হয়ে যায়, মানে যেহেতু এগুলো। So D/2 is equal to, so বোধহয় আমি যতদূর মনে হয় 7th এডিশনটা বোধহয় 7th না 8th এডিশন, from there it is totally SI unit. ঠিক আছে, ইউনিট নিয়ে I don't have to worry too much. So 1.5 is equal to 0. কত হচ্ছে দেখো, it is 0.75 inches. So just you calculate the torque from here. So for the steel shaft actually, so the equation is actually মানে কি বলবো, independent of steel or brass, whatever you say. And for আচ্ছা, so এখান থেকে you can calculate J for steel. So let's call it JS. So that should be equal to কি হবে, 5/2 into R to the power 4, মানে 0.75 or C to the power 4, whatever you say. So এইভাবে, and for the brass rod, the brass rod এর জন্য কি হবে, similarly the tau max is given. So tau max is given. So what is tau max? Brass rod, it is 8 KSI. So T will be equal to, for the brass rod it is like 1.8. কত আছে brass rod এর?
1.8. So it is 1.8 divided by 2, 0.9 inches. So, and JS, JC or JB, whatever you say. So J brass rod, the polar moment of inertia for the brass rod, that is 5 by 2 c to the power 4, 0.9 to the power 4. And so both of them, so the formula is actually independent of steel or brass. And so T will be equal to, so you can understand that T will be the same for, আচ্ছা এখানে টিটা অ্যাকচুয়ালি বের করতে দিয়েছে, এখানে টি এর ওই স্ট্যাটিক্স পার্টটা ভেবে লাভ নেই, ঠিক আছে? সো the expression is T by J, that is equal to your tau max divided by C. So what is the expression? So আমরা যদি, if you want to simplify it, so you can simplify it like this. Diameter সেও করতে পারো বা রেডিয়াস দিয়েও করতে পারো। So কি হচ্ছে? So T is actually equal to your pi by 2 C cube into tau max. So you can just remember this expression also. ঠিক আছে? So just here you put the values. So for the first one you will be getting a value of steel. So TS, but T steel you calculate. So you know all the values. So you know C, you know tau max. আচ্ছা যেটা এখানে রিপ্লেসই হয়ে গেছে, ঠিক আছে? So you put the value, or you can put here also. J is the, just you can put the value of J everything. You can also calculate T. So from there you calculate the value of T steel, and similarly you calculate the value of T brass. So from the note, just you follow them. So the T steel will be something like 9.94, and the unit is something like K AIP inches. And this one will be equal to your 9.16 KIP inches. ঠিক আছে? So which one will be the safe value? Now this is the consideration that we have to make. Whether steel will be the, which one will be taking? So I have told you a thumb rule while for force. So the lower value. লোয়ার ভ্যালু হবে Always, exactly. So whenever you are doing, whenever you are working with force, moments, all these things, always take the lower value. And whenever you are working with, এটাই যদি উল্টো দিয়ে দিত, suppose you are given a different problem, you have to find out the diameters, and then you have to calculate what will be the safe diameter. In that case, you have to take the higher diameter. So whenever that's a dimension, like diameter, length, anything, so in those cases, always take the higher value. And whenever you are working on force, moments, and all those things, one of parameters you derive actually. So in those cases, you have to take the safe value will be the minimum value. So T safe. So the safe value will be equal to TS or TB. ঠিক আছে? বোঝা গেছে? Clear? তোমাদের যদি এটা নিয়ে ডাউট থাকে, if anyone is having a doubt, I can't do that, at a time খেয়ে নেবে. So if someone says, sir, minimum is this one, but I don't want this one, I want to take this one. Okay, you take it, but it is safe for steel. So you do a reverse calculation. This value you apply for brass, and you calculate what is tau max for brass coming from the formula. You will see the tau max you will get will actually exceed 8 KSI. So the brass will fail. So when you go for design, actually, when you go for design problems, there we do some this sort of back calculations. Like suppose I get two values. So generally, as a thumb rule, I take the minimum value. But what if I take this value, the maximum value? You take this value. So this is for steel. Steel will be safe. You apply it on brass. You will see the tau max for brass will come out to be something which is greater than 8 KSI. So brass will fail. So that is why I have to take the lower value. So that for the lower value, the brass is safe as well as steel is safe. So these are safety considerations from where? These are the design considerations for a problem. So this is one problem. Similarly, problem number 3.17. 3.17 is, I hope so you don't have to, here you have to just calculate the diameters actually. So I was talking of this problem itself. So a problem is just, you see that since there is only a torque acting at the point A actually, so TAB and TBC will be equal to capital T. So just the entire assembly actually, brass, steel, or any portion within A to C, that is actually carrying a torque capital T. So entire thing you have to work it on T. So you follow my note 3.17. I am not doing this problem. I hope you can understand from the note. You are having the note with you in front of you. Problem number 3.17. Yes, can you see? Okay, so just follow there that at the top I have written T is equal to 1250 Newton meter. So this value actually is I have applied it for the rod AB as I have applied it for the rod BC. Why? Because you can understand there is no change of torque from A to C. You take any cross section between A and B, it will be T itself. You take any cross section between B and C, it will be T itself. So both the rods, you just do the calculation, same thing. You calculate TAB, TBC.
It's a very easy problem. Just one concept you have to remember, that the torque will be same for the parts AB and BC for the problem 3.17. Done. আচ্ছা, next move to problem number 3.19. আচ্ছা, 3.19 এ কি বলেছে একটু দেখো এখানে, just a hollow parter একটা problem. So I hope you can do it also. It's done in the note, just the next problem. So safeটা বের করতে বলেছে, ঠিক আছে? Largest torque, the safest torque you are supposed to find out. 3.19, though you are having a steel rod AB, the pipe CD has an outer diameter. আপলোড হয়নি গুগল ক্লাসরুমে এটার নোটটা। এটা সিআর কে পাঠিয়েছিলাম বোধহয়, দেখো তো গুগল ক্লাসরুমে করিনি। নেই স্যার, স্যার আপনি যেটা আমায় পাঠান সেটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি গ্রুপে, সঙ্গে সঙ্গে Google পাঠিয়ে Classroom- হ্যাঁ হ্যাঁ, না ও বলছে গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হয়নি, অ্যাকচুয়ালি আমি ভুলে গেছি দিতে, সরি। I forgot to upload it in Google Classroom. স্যার I'm ও sorry দিয়েছে for that. অ্যাডোবি স্ক্যান দিয়ে আপনি পাঠিয়েছিলেন মনে হয় না, ওখান থেকে একটা হ্যাঁ ওইটাই বলছি, ওইটা অ্যাডোব স্ক্যানার দিয়ে। হ্যাঁ, এটা আমি হ্যাঁ। পরে দিয়ে দেবো গুগল ক্লাসরুমে, ঠিক আছে? কালকে তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি ওটা পাঠিয়ে দিয়েছি, তার গুগল ক্লাসরুম আপলোড করা হয়নি। আমি কিছু প্রবলেমস আরো ওখানে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আরো কিছু প্রবলেমস, দ্য প্রবলেমস ফ্রম লাইক যেগুলো আজকে ডিসকাস করবো, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টস এন্ড অল, ওই প্রবলেমস গুলো আই উইল টেক দোজ এন্ড আই উইল লাইক আপলোড ইন আ টোটালিটি ইন গুগল ক্লাসরুম। নোটটা আর একটু বাড়বে, দ্য নোট উইল এক্সপ্যান্ড এ বিট, ঠিক আছে? সো আচ্ছা, তো যাদের কাছে আছে একটু জাস্ট পিডিএফটা খুলে দেখো একটু। সো প্রবলেম নাম্বার 3.19, 3.20, the same thing, just you have to first you have to calculate the একই জিনিস আছে, কি আছে দেখো। সো সিডি পার্টের মধ্যে, so CD is hollow actually, so the outer diameter and thickness is given, so thickness থেকে you can calculate the internal diameter. So both are made of steel and the allowable stresses are given. You have to calculate the largest torque. So it's done in the note. So you want me to do that? So you want me to do that? যদি বলো আমি করে দেবো, else you can follow my note. See, I mean note thika I can just keep on mentioning. So dA beta is given. So dAB, diameter of the part AB, is given to be 60. So from here you can calculate like T solid and all those things actually. ঠিক আছে? TH and T solid and TH in terms of diameters I have actually calculated. Sometimes when the diameter is given directly, you can follow the expressions for diameter. ঠিক আছে? So for the rod AB part, solid shaft, you can calculate TAB. So I have calculated. So it is pi by 16 d cube into tau max. Or in terms of radius also you can do. Radius to আমাদের করাই আছে just. ঠিক আছে? So দেখো radius এর জায়গাটা is done for us. So if you go to solid part, so just solid shaft এর ডেরিভেশনটা তুমি করে নাও প্রথমে, initially do those derivations actually. So solid part এর জন্য এটা হবে হচ্ছে TAB will be equal to কত হবে বলো? pi by 2 c to the c cube into tau max, I think. দাঁড়াও। Hello. So এটা হচ্ছে pi by 16 tau max. So you put all the values. By in terms of diameter তুমি লিখতে পারো, in terms of diameter it is pi by 16. এই formulas গুলো just মানে কি বলবো, pi by 16 d cube fs. Just remember all those formulas. ঠিক আছে? Where d is the outer diameter. So this is for a solid shaft. শুনতে পাচ্ছ? Hello. And this is for Yes, sir. a hollow shaft, it will be like T hollow, TH, divided by, for a hollow shaft, it is always pi by 2 into C2 to the power 4 minus C1 to the power 4. That is equal to your tau max divided by, tau max always occurs at the outer fibers, C2. So T hollow, that is equal to your pi by 2 4 into C2 into so just you got the expression for hollow shaft and solid shaft, T solid. Glitching, sir. So just put. So you get the expressions for hollow shaft and solid shaft. So these are the expressions. So just put the value for the hollow shaft and solid shaft. So you'll be getting for TAB and TCD. ঠিক আছে? So you calculate TAB and TCD. So which value do I choose? So I have to always choose the lower value. So T safe will be the lower value out of these two values which I get. So T safe will again be equal to the lower value, minimum value of TAB and TCD. So whatever you get, that is the answer.
হয়ে গেল? So that completes this part of the torsion chapter. So problem number 3.120 up to this you don't need to do this sort of problems. এগুলো বাদ দিয়ে দাও, just this sort of problems we don't require. So let's স্যার move to the second part of, করতে হবে। বলে দিলাম তো। মানে ওখানে তো আই গেস 30টা না 40টা 3.1 3.2 লিখে নাও, 3.1 3.2 এগুলো একই ধরনের প্রবলেম, এগুলো করো না করো, for percentage of the torque carried, see there are many sort of problems. So 3.1 3.11 টা you do it, it's just starting problem 3.11, it will take some time but you will learn a lot, ঠিক আছে? And then it করতে হবে না, this you don't need to do এই ধরনের problems like either like 3.1617 just we discuss, 3.1517 এই ধরনের problem, just very easy problems, nothing is there. আর এইটা 3.19 3.20, so that you are able to find out the safe torque. There may be some problems where you have to find out the safe torque, and there may be some problems where you have to find out the safe diameter. So this sort of things you do. হয়ে গেল, গিয়ারসটা বাদ গেল, the gear part is not there in your syllabus. আচ্ছা, so next আমরা যেটা মুভ করছি, now we move to this chapter. So calculation of the like your angular displacements and all, ঠিক আছে? গিয়ার অ্যাসেম্বলির এই প্রবলেমটা গিয়ার টাইম বাদই রাখছি. So this is about statically indeterminate shafts. So similar to what we have studied as statically indeterminate bars actually in the first chapter. So now we will be encountering shafts which are statically indeterminate. So whenever you are having those statically indeterminate bars and all, then we will be applying in that case we applied the displacements actually. So we balance the displacements. So in this case, the displacement is actually the rotation actually, the phi actually. So we'll be balancing those phi's and all. ঠিক আছে? So there is one problem on that actually. So suppose just the same problem you did there. So you are having a square rod actually. So it's fitted at both the ends, A and B. ঠিক আছে? And a torque has been applied or at the center of the shaft actually. So it is 90 pound-feet of torque has been applied at the center. So if I take the resisting torques to be TA and TB, resisting torques, so resisting কি বলেছে, torque না moment, দাঁড়াও আবার তো ধরবে, support. So these are the resisting torques, ঠিক আছে? When we balance it, we are balancing the moments, but when we are the thing actually that is acting, that is the torque, ঠিক আছে? So TA plus TB, that is equal to 90. So TA and TB are the resisting torques. So TA and TB are the resisting torques. So you can see only one equation is coming out from this one. So this is actually a statically indeterminate case. So you cannot solve this problem using the equations of statics alone. So from statics, we get sigma m is equal to 0 and sigma m is equal to 0. So there are no forces, only moments. So you are getting TA plus TB is equal to 90. So you cannot, so balancing this one, you cannot solve for TA and TB. So তার জন্য we have to take the help of the angular displacements or the angle of twists. ঠিক আছে? So phi is equal to phi 1 plus phi 2, that should be equal to 0. You can understand that the final rotation is actually 0 actually. ঠিক আছে? So from there, if you put all these values actually, so you will be getting this expressions for TA and TB. So you solve this problem. This is a very good problem. So this problem helps you understand why this problem is a statically indeterminate problem. We have discussed that is a very important concept. What is a statically indeterminate problem? So in a statically indeterminate problem, the number of unknowns is greater number of than the number of equations you can derive from the constraints. So this is one problem, you do it at your home. This is another problem, I am doing this problem. So let me just explain this problem. I will in the doing some problem. Now just the same thing we had discussed. So suppose you are having a so now you can see, এবার শুনতে পাচ্ছো? It's clear now. Hello? Hello? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So Yes, now sir. this is a problem. So now it is a problem. You can see that it is a horizontal shaft AD. You are having a shaft AD which is fitted at the point D actually and subjected to torques as shown. So our hole has been drilled on the fixed part actually. So for the part CD, you can see that there is a hollow portion.
So there is a hollow portion of certain internal diameter 44 and external diameter 60. So this is the hollow part actually. So you have to find out, knowing the entire shaft is made of steel, determine the angle of twist at the end A. So what is the angle of twist at the end A that you have to calculate? So the angle of twist at the end A will be equal to the angle of twist from A to B, B to C, and C to D. So the entire twist actually you have to take into account. So for the part BC, so I am not doing this problem. I will doing some same sort of problem from the exercise. So it is just for understanding. I am just explaining. So see. So they have taken one cross section from 0 to A actually. So from 0 to A, not 0 to A. So it is from, so the first cross section is from portion AB. So they have considered a portion from A to B. So from the portion A to B, this is 250. So TAB will be equal to T250. So they have calculated TAB. So this is the torque actually that is acting somewhere between A and B. So see, when they are balancing, they have written is that sigma m is equal to 0. So when you are balancing it, you are actually balancing the moment. Clear? So what is the difference between moment and torque? So when you are actually balancing this actually, so actually you are balancing the moments actually that are being caused by these torques actually. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you get TAB, then I have to calculate what is the torsion value that is acting between the point B and C. So you take a cross section somewhere between B and C, and the torque acting on that part, let us call it as TBC. Now we are balancing the moments that are acting between B and C. So now if I balance the moments, so sigma mx is equal to 0. So from there you will be calculating like TBC will be equal to this one. So this thing is actually important. So I am seeing it from this side, because see, if it is clockwise rotation, you will be getting plus 5. And if it is anti-clockwise rotation, you will be getting minus 5. So that is why the torsion actually, you have to take the signs also. Because if it is a torsional, if it is a clockwise torsion, so you are actually causing, it is actually causing a clockwise rotation. And if it is an anti-clockwise torsion, so it is actually causing a anti-clockwise rotation. So that is why in that case, actually, you have to go for a minus value. So that is why I will be doing one problem from the exercise, which will be where you can see that the value actually comes out to be negative. But in this case, actually, all the values are positive. So that is why you won't appreciate my point. So, so done. So you get TBC. So TBC will be equal to this plus this, 250 plus 200. Both are on the same, 250 plus 2000 actually. So both are actually, so if you see from this side actually, so you are actually getting it addition. So 250 plus 2000. So that is 2250, 2250 Newton meter. So you are getting all the values. So you got all the torques. And for the part CD, they haven't calculated. Why? They haven't calculated it for part CD. Why? Hello? There is no need to do the part CD. Why? Because there is no additional torque on the part CD. So whatever was there at the point B, so that carries on up to the point D actually. Okay, so TBC is equal to TCD. So they have written it like, since no torque is applied at the point C, so TBC is equal to TCD. So you find out the moment of inertia. So these are the cross sections of each shaft. So for the shaft AB, it is a solid shaft of diameter, radius 15, BC is solid, CD is but hollow. So for the part CD, you have to calculate the polar moment of inertia, which should be equal to your pi by 2 into C2 to the power 4 minus C1 to the power 4. So you calculate all the polar moments of inertia, JAB, JBC, and JCD. Now you have to do the angle of twist. So you can see that actually all these values like P, AB, BC, CD, all are actually your counterclockwise actually. All are actually, if I see it from this side, it is actually clockwise. From this side, this side actually. So not the wall side, the other side actually. So if you see it, so this is actually clockwise movement. So you see phi actually rotating clockwise. So since all the movements are actually all the angular displacements are actually clockwise, so directly they have added them. Had it not been clockwise, we should have to subtract them. Okay? Whatever is coming out, calculate that, and phi a. Discussed phi, while deriving, we have said also many times that phi is a very small angle, so phi is always in radians actually. So that is why you would make it like
your r phi. So L phi, sorry. So that is why. So phi is a very small angle. So that is why the phi value, whatever comes out, that is actually in radians. So that radian, you have to convert it into your degrees. So this is the degree value of the rotation they have got. So it is a very small angle, 2 degree. For the length, actually, they what you have seen. So they have some realistic values. You can see like it's a like very long bar. So 2 degree angle. So T so জাস্ট ওই একই ধরনের প্রবলেম আছে, আমি এই প্রবলেমটাকে একটু করছি, সব প্রবলেমই ডিসকাস করব আমরা। সো লেটস, আচ্ছা আগে একটা বেসিক প্রবলেম করে নি, লেটস ডু ওয়ান বেসিক প্রবলেম, দেন উই ক্যান ডু আ ডিফিকাল্ট ওয়ান। Just basic problems are very easy, no need to worry. So 3.31 টাই করো। So 3.31, you see that there is a solid shaft, the G is given, the shear modulus of the shaft that is given to be like 77 gigapascal, and you have to find the angle of twist at the point A. Similar thing you have to do it if the shaft was hollow with some D0 and DI, inner diameter and outer diameter. So just hollow hole ki hobe, what is the thing you get when it's hollow and what is the thing you get when it is solid. So just follow problem number 3.31. So problem number 3.31, we are having a shaft. So it is fixed at this end. We are having a circular shaft. So this is the shaft. What is the length of the shaft? It is 1.8 meter. And the diameter of the shaft is given. So diameter of the shaft is something like 30 millimeters. So we have to calculate the twist actually. So the twist is actually TL by GJ. So what are the things we have to get? We have to calculate the torque is given. So the torque is given to be like 250 Newton meter. So you have to calculate the value of J only. So G and all these things are given. So what will be the value of J? So J will be equal to pi by 2 into C to the power 4. So C is equal to D by 2. So what is D by 2? So D is 30 by 2, it is 15 millimeter. Pi by 2 into 0.01 to the power 4. So from here you calculate the value of J, whatever it is coming out to be. So put the value will be 5. So 5, the torque is 250 into L is 1.8 divided by G is given like 77 to the power 9 into J is this value 5 by 2 0.015 to the power 4. So you put all the values, you will be getting the pi. Pi will come out to be in radian, and then you have to calculate degree value. So this is the same thing, 3.31. And if it is a hollow shaft, just the same thing you follow. Just the J thing will change. So if it's a hollow shaft like this, so that the thing we discussed was solid shafts. Suppose it in a hollow shaft of length say 1.8 meters, and the diameters are given. So internal diameter and outer diameter. So what is the diameters given? So outer diameter was like 30 millimeter, and the inner diameter was like 20 millimeter. That's it. So if we draw the cross section, so C1, so this is C1, and the outer is at a distance of C2. So what is C2? C1. C1 is equal to DI by 2, so that is 20 by 2, that is 0.01 meter. And what is C2? C2 is the distance of the outermost fiber. C2 is equal to here, D0 by 2, 30 by 2, that is 15 millimeter, 0.05 meter. So you calculate the moment of inertia for the hollow shaft. So that should be equal to your pi by 2 into C2 to the power 4 minus C1 to the power 4. So that is equal to your, just put the values, 0.1 to the power minus 0.01 to the power. So once you get the value of J, so what will be phi? So phi will be equal to T by Gj. So everything is known. Sir, your voice is from here. And
So from there you calculate the value of I. Hello? লিচ করছে স্যার মাঝে মাঝে। আচ্ছা, সেটা কেন হচ্ছে জানি না, নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্যই হচ্ছে, মোবাইল এটাও হ্যাং করছে একটু। This is also getting sometimes. So this is the problem number 332. So in 332, similar problem, just you have to calculate the angle of twist actually. So you're having an aluminum shaft. শুনতে পাচ্ছ? Now it's clear, audible. হ্যাঁ স্যার। So the thing I was discussing, so suppose you are having one problem where you have to find out the angle of twist. So just the first problem is you have to calculate t and phi, just the reverse thing. So the angle of twist is given 4 degrees. So 4 degree you have to calculate it in terms of radians actually. So 4 degree you convert it into radians and then calculate the torque. And second part is just the reverse thing, angle of twist by the same torque in a solid shaft. So it's a hollow shaft of the same length and cross section. So just you of the same cross section. So you have to match the cross sections and find out actually. So it's given in my note actually, problem number 3.32 if you see. So you find out the C value and from there you have to calculate the value of pi. Can you do that one? Problem number 3.32. Now আমি করে দেবো. You want me to do that? It's a very easy problem. হয়ে যাবে স্যার। হয়ে যাবে, very easy problem, not to worry. It's given in the note, stepwise it's solved. So আমরা যাচ্ছি প্রবলেম নাম্বার 3.37। এইটাও করতে পারতাম বাট জেনারেলি, আচ্ছা এইটাও করতে পারতে, এটা ছেড়ে দাও। সো এই প্রবলেমটা আমি করছি, এই প্রবলেমটা মানে প্রবলেম নাম্বার 3.36 আই এম ট্রাইং টু এক্সপ্লেইন। 3.36 3.37 এই দুটো প্রবলেম করলে আমাদের মোটামুটি উই আর কমপ্লিটেড। 3.38 you can do as homework and no more problems are needed. The gear problems I have kept outside our scope. So coming to problem number 3.36 টা একটু ফলো করো জাস্ট। সময় আছে তো? হ্যাঁ, কিছুটা সময় আছে, অনেকটাই সময় আছে, হয়ে যাবে আজকে। So 3.36 you can see that that's like there is an arrangement, duto side it's fixed, A and E points that is fixed. You are having pulleys at the points B, C and D. So 3 pulleys B, C and D that are fitted at the points, and the pulleys are carrying some torques, maybe from belt drives that are actually 400 Newton meter, 900 Newton meter and 500 Newton meter. So এই যে torques গুলো আসছে, where from they are coming? Either they are coming from the belt drive or the gear drive. So that is why you are having problems on gears and all. So gears are actually power driving mechanism, something that causes torques and all. So torques and all. Ekhane actually the power is coming from a belt drive actually. Suppose a belt is fitted to each pulley actually. So from the drive actually that they are getting those torques like 400 Newton meter, 900 Newton meter and 500 Newton meter from a prime mover. ঠিক আছে? আচ্ছা, so আমরা যদি এটাকে করি, so it's given like all the shafts are made of aluminum, so the value of G is given, that is 25 gigapascal. So you have to find out the twist between the parts B and C and between the parts D and B. So just keep in mind that actually neither the point B is fixed, neither the point C is fixed. ঠিক আছে? So when you calculate the twist for the part BC actually, so considering the part B, that's a relative motion actually, so you're getting something relative. Had it been the twist at the point B, since point A is fixed, you are getting the total twist at the point B. But for the part BC, actually the part B is also moving, the part C is also moving. So actually you are getting the relative twist between the points. Got it? So we have to calculate initially C, we have to calculate the angle of twist between C and B. So we have to calculate what is the torque that is acting between B and C. So তার জন্য for that we have to do a moment balance. So a moment balance if we do actually, so I am taking a cross section XX somewhere between B and C. So this is the point A, this is the point B. So this is your TB. After that I have taken a cross section. So let there be a balancing torque. So this is actually T acting on the part BC. So if I balance the moments, so sigma mx is equal to 0. So that gives me TBC, that is equal to TB, that is equal to TB টা কত আছে? TB was your কত আছে দেখো,
400 Newton meter. 400 Newton meter. Okay, so now see the torques are on both the sides. So for this actually let us make some positive negative things. So I am seeing it always from the this side. You can see from the other side also. So the rotation is always being caused clockwise. So this clockwise rotation I am taking it as positive. So if phi is actually clockwise, I am taking it as positive. If phi is actually anti-clockwise, I will make it out to be negative. ঠিক আছে? So let's calculate what is the phi part on BC. So phi BC will be equal to your TBC into LBC, length of the part BC, divided by G into JBC. So what will be phi BC? So we have calculated the torque. So that is 400 into your LBC. So LBC ta koto ache? What is the length of the part BC? That is 0.8, I think. Just check the book. And that is 27 into 9 is G into JBC. So JBC, BC part is what? BC part is solid. So BC part diameter ta koto ache? So the diameter of the part BC is given to be like 30, I think. So I'm just writing from the note, just match it from the book. So the diameter of the part BC is 30. So what will be C? So C will be equal to your D by 2 actually. So 30 by 2, that is 15 millimeter. So what will be JBC? So JBC, that will be equal to your pi by 2 into C to the power 4. So pi by 2 into 0.015 to the power 4. So eta hoye jabe. So this one will be your pi by 2 into 0.015 to the power 4. So you just calculate this value. So it will come out to be something like, so এর ভ্যালুটা আসছে হচ্ছে, আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি ভ্যালুটা, তোমরা বাড়িতে করবে, ইটস ডান ইন দ্য নোট. So it is coming out to be something like 8.5 degrees. So আমি এটাকে লিখে দিচ্ছি এইদিকে. So this thing actually phi BC, so that should be coming out to be something like, so phi BC is equal to 0.15 radians, that is equal to 8.5 degrees. So it should come out to be something like 8.5 degrees. ঠিক আছে? Acha. So what is this one actually? So whenever I am calling it as phi BC, this is actually, you have to understand that this is actually phi of C with respect to B. When this is the rotation of the point C with respect to the point B, which is I am getting it to be 8.5 degrees. ঠিক আছে? So whenever I am saying that, say suppose I am having a shaft like this. Suppose a point take I am calling it as A point take I am calling it as B. Now what I am doing is I am twisting it. Suppose this is the cross section, the top view. Now I am twisting it with a torque. ঠিক আছে? So I am getting some phi actually. So what phi I am getting? So that is TL by GJ. So what is this length? So for the length L actually I am getting the phi. So this is the torque, this is the rotation at a length L of the shaft. So what I am actually getting is I am calling it as phi AB. So actually I am getting is phi of A with respect to the point B. So what is phi with respect to A? So phi with respect to A, I can write it as phi A minus phi B, that is equal to your TL by GJ. And in this case actually, since phi B is actually 0, so I can put it as 0. So actually I am getting the total twist at the point A. You are able to understand? So actually the twist I am getting, so had it been Dharo, you told me, sir, you find out what is the angle of twist at this point, at L by 2 say. So I will put this value as L by 2. So the value I will be getting will be like phi AC, or phi of A with respect to C actually. Or phi of, sorry, মানে যদি উপরের পার্টটা নি, so phi of, মানে ধরো I am calculating for this part, what is the torque, what is the rotation being caused. So in that case I will be getting phi C with respect to B. So in this case যেটা আমরা করছি, for our case actually we are getting phi of C with respect to B. So since also the point B is also moving and the point C is also moving, so both are actually having some twist. So what I am getting is for a length BC, what is the twist at the point C? So that is phi C minus phi B I am getting. বোঝা গেছে? So keeping B as fixed, আমি যদি B টা had B been fixed, what is the angle of twist হ্যালো that স্যার, I am getting? আপনার ভয়েসটা কেটে গেল স্যার, পুরো ভয়েসটা কেটে গেল। আচ্ছা আমি দাঁড়াও।
Now it's audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে. So now let's do the next part. So I am doing it for the shaft CD. So for the part, so now I have to find out what is the twist from the point D to B. So as I told you that these problems of D.H. Johnston, they are very tricky actually. So what you can do is either you can consider total this thing like D and B. What will be the problem? There is a change in diameter actually. So the part CD, it is having a diameter of 36 and the part BC, that is having a diameter of 30. So you cannot do it directly. So that is why you have to calculate initially CD. And then from that, you have to calculate actually total part, the rotation from D to B. See whether you are getting the concept. Like, see, initially it was only from C to B. So for C to B, you will say the C to B, sir, it's a diameter, it's a single shaft of radius, say, of diameter 30 millimeter. So directly I can apply TL by GJ. But when I am supposed to find out what is the rotation from the point D to B, so D to B it is actually two shafts. So some D to C. So initially you have to calculate what is the rotation of the part D to C, and then you have to calculate what is the rotation from the part C to B. So you have to divide it into two parts. So first you get what is the rotation of the part D with respect to C, and since C is again moving, so what then plus rotation of the part C with respect to B. So you have to break it into two parts actually. So I am considering the point B is moving, but I am just taking the relative motion. So that I am assuming that B is fixed. So I have calculated what is the rotation of C with respect to B. Now if I calculate what is the rotation of D with respect to C and add that to phi BC actually, then I will be getting the total rotation that is being caused on the part from D to B. Clear? একটা জায়গায় একটু কনফিউশন হচ্ছে, ওই আপনি যে বললেন 5BC যেটা বেরোচ্ছে মানে 8.5 ডিগ্রি যেটা অ্যান্সার বেরোলো, ওইটা হচ্ছে 5C minus 5B বলছেন, কিপিং B টু বি বিটা ঘুরুক না, হ্যাঁ 5C minus 5B whatever is B সেটা। তো স্যার মানে এখানটা কি এইটা হওয়া উচিত ছিল যে 5B minus 5, please speak in English so that others can also understand your confusion and I can also stay in English, huh? Sir, should it be not that 5B minus 5A equal to 8.5 degree? Because you are no, we haven't acha bolo, because you are keeping to আমরা ক্যালকুলেটই করিনি আমরা, we haven't taken 0.6, we have taken 0.8. how phi a is coming into the picture, মানে phi a যদি ক্যালকুলেট করতে হতো then we should have taken 400 Newton meter itself, and then we have taken the length as 0.6 TL by GJ. So length is we have to take as 0.6, then only we will be getting phi AB. So we have taken 0.8 length. So this is the 0.8 length we have taken. We have calculated it for phi. We have calculated it for the part BC. TL by GJ. So torque is same for the part AB and BC. So length is which one? So length we have taken it for BC. That one, the diameter we have taken it as 30. It is same for both actually. So the length, since we have taken it as 0.8 actually, so we have got the rotation for the part BC actually. B is moving actually. B is not a point which is fixed. AB, to forget about AB. There is no part, there is no point in calculating AB. That is not the, ekhane calculate korte boleni. When I do this problem number 3.37, you will get your concepts more clear, I hope. Because in this case actually A was fixed. So when you calculate phi C, so first you have to calculate phi B with respect to A, and then you have to calculate phi of C with respect to B. That is a different case when second if A fixed ache. But in this case you can see that when you are calculating phi C with respect to B, B is also moving actually. So I am assuming that B is keeping B to be 0 or relative motion. What is the relative rotation of C with respect to B? So you are getting one value. Then I find out what is the relative rotation of D with respect to C. Now if I add the two, I will be getting what is the relative displacement of D with respect to B. Clear? And A is not coming into the picture as a whole. I am not calculating A, and A is actually 0. Phi A is actually something like 0. And phi B, let it be a value, let it be any value, let it be. But keeping it to be any value, I can calculate phi D. No need to calculate phi B. So even not knowing phi B, I can calculate this one. So that's the part also. What you are telling is, I hope, so sir, first we should have calculated phi B, and then we have calculated phi C, then we should have calculated phi D. That is one procedure. But since here B is actually common to both the problems actually. So we have to calculate phi D with respect to B actually. So B we can keep it as fixed. Let it have any displacement. So first we calculate phi of C with respect to B, then we calculate phi of D with respect to C. And then if I add the two, I should be getting phi of D with respect to B.
So whatever be the rotation of B, and even if it is moving, I can calculate phi dB, phi of D with respect to B. Sir, if the torque in the shaft in the disc D, if it is 600 Newton meter, and if we calculate the whole thing from the right hand side, I mean from D to C, then the value of phi C minus phi B, it will change. No, 600 করছো কেন? Why are you making it 600? মানে কারণ স্যার any যদি reason? ওটাকে কারণ স্যার যদি ওটাকে 600 করি তাহলে ওই মানে 400 নিউটন মিটারের যে এটা সেটা আসবে না আর কি। যদি ওই 500 নিউটন মিটারকে আমি 600 করি, তাহলে স্যার দুদিক থেকে সেম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তখন অ্যান্সারটা চলে আসবে, একই অ্যান্সার আসবে। মানে আমি স্যার বলতে চাইছি যে যদি আপনি তো এটাকে লেফট হ্যান্ড সাইড টু রাইট হ্যান্ড সাইড ক্যালকুলেট করেছেন। আচ্ছা, তুমি বলছো রাইট হ্যান্ড থেকে করব, এটা তুমি এটাই চাইছো হ্যাঁ, যে আমি স্যার। প্রবলেমটা রাইট হ্যান্ড থেকে করব। রাইট হ্যান্ড থেকে যদি লেফট হ্যান্ডের দিকে যান, তাহলে এখানে যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্সারটা একই আসবে, শুধু মাইনাস আসবে সাইনটা, কারণ আপনি এটা মাইনাস আসবে। পাইছেন। হ্যাঁ, এবারে এটাকে যদি 600 নিউটন মিটার করে দিতাম তাহলে কিন্তু উত্তরটা আলাদা আসতো স্যার। আর 600 করলে তো উত্তর আলাদা আসবে, টর্ক পাল্টালে তো অ্যাঙ্গেল পাল্টাবে। কিন্তু হ্যাঁ, মানে তাহলে যদি স্যার এটাকে সেম রাখো, কিপিং আপনি দিস কনফিগারেশন সেম, ইফ আই ডু ইট ফ্রম দ্য রাইট সাইড অলসো আই উইল বি গেটিং দ্য সেম আনসার। হ্যাঁ স্যার, But- it should be but if you- same, but if we think the disc torque of the disc is 600 newton, then the answer should be changed. Then why it is চেঞ্জ so? তো হবেই, চেঞ্জ তো হবেই, তুমি Sir- টর্ক চেঞ্জ করলে তো রোটেশন চেঞ্জ হবেই। Sir, we always supposed to do add the angle of twist. Like if there না না, অ্যাড করবো না তো, ইন দিস এই- কেস উই ওয়ন্ট অ্যাড। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি অরণ্যের ডাউটটাতে আসছি। হ্যাঁ, মানে আমি একটু কনফিউজড ইওর ডাউটটা নিয়ে, যে মানে আমি ঠিক ডাউটটা বুঝতে পারি। আচ্ছা, এই প্রবলেমটা আমি একটু করে নিই, তারপর না হয় তুমি একটু ডাউটটা বলবে। Yes sir, মানে আমি yes, sir. যেভাবে করছি করে নি আমি আবার, কারণ ইফ আই হ্যাঁ। স্টার্ট ফ্রম দ্য রাইট সাইড, আই ওয়াজ জাস্ট থিংকিং মানে রাইট সাইড থেকে করলে টোটালটাকে আবার এমএক্স টা আবার ক্যালকুলেট করতে হবে। আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট বিসি ফ্রম দ্য রাইট সাইড অলসো, সো দ্য প্রবলেমটা একটু বাকিরা হয়তো কনফিউজড হয়ে যাবে। সো আমি আগে এই প্রবলেমটা করে নি, বাট রাইট সাইড থেকে করলেও if I do it from the right side also, the thing will remain the same. But have 500 take why I should make it 600, because once I make it 600 it should, মানে the entire system will change. মানে সেই জায়গাটা is not clear to me. Why are you asking me to make it 500 to 600? If you Yeah, ask me, what- sir, what will be there if I take it from the right side, I will say that you will get the same answer. I will do that for you. কিন্তু why you are making 500? 600 করতে বলা স্যার, মানে আপনি এই অঙ্কটা করে নিন, তারপর আমি ব্যাপারটা আপনাকে বলছি কেন আচ্ছা এটা আচ্ছা, 600 হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি একটু আমি এটা একটু বুঝিয়ে নিই। হ্যাঁ, মানে তাহলে আবার ওদিকে সময়টা চলে যাবে, আমার আরেকটা প্রবলেম বাকি থাকবে। ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, ডাউটটা রাখো, ইটস এ গুড ডাউট আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, আচ্ছা, যে জায়গাটাতে আমরা ছিলাম, এটা কতটা করেছিলাম, সো এইটুকু ক্লিয়ার তো? সো আপ টু দিস ইজ আই হোপ ইজ ক্লিয়ার টু এভরি ওয়ান অফ ইউ। 5c minus 5b is your 8.5 ডিগ্রি। ঠিক আছে, ওকে। সো এটাকে সরিয়ে দিচ্ছি, আই এম জাস্ট রিমুভিং দিস ওয়ান। সো নাও লেট আস কনসেন্ট্রেট অন দ্য পার্ট সিডি। ঠিক আছে, so now I have to calculate what is the twist on the part. So first part of the problem is done. So for the first part you have to calculate what is the twist from B to C. So that part is done, that is 8.5 degree you have got. Now let us concentrate on the part on the shaft CD actually. So I am taking from the left side itself, because else everything will be মানে উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, because I have started from the left side, I have to follow that one. So this is the point B, this is the point C. Acha, so at the point B you are having a torque of say 400 Newton meter. At the point C you are having a torque of on the opposite side now. So this is 900 Newton meter. And suppose I take a cross section somewhere between C and D. So I take a cross section say XX, and on this cross section XX, let I am having a torque of say TCD. This is the point A. Okay, so now you can understand the main problem. So the main problem is like, so this part, so TAB is actually rotating in the clockwise. I am seeing from this side, but this TCD part actually it will try to rotate on the opposite side. So if I calculate TCD, so what will be TCD? So TCD will be equal to your কত হচ্ছে? TCD will be equal to তোমার, so I am taking clockwise as positive itself, so that will be 400 minus 900, so that is you are getting 500 Newton meter. So that this phi is actually in the anti-clockwise direction. So now if I calculate phi, so if I calculate phi CD, so phi CD will be equal to your TCD into LCD. So what is the LCD? Divided by your
G is a material property, it doesn't change, divided by JCD. So what is CD? So diameter ta koto ache? CD part er diameter ta, CD part er diameter is given to be like 36 millimeter. So CD part er diameter is, so for the part CD, so DCD is given to be DCD, it is CD bohe ache to. So CD is 36 millimeter. So your C will be equal to, you have a D by 2. So D by 2 mane 0.018 meters. And R ki lagbe, I need J for the part CD. So J will be equal to pi by 2 into 0.018 to the power 4. So now you put all the values. So you know TCD, just put it as negative. So that rotation is negative into LCD. So LCD ta koto? Length of the part CD is like koto boleche dekho ekটু. Just can you help me out? Now I'm switch korte hobe barbar. So 1 divided by J is your 27 into 0.5. One note 1 kora ache. 1 sir. 1 kora ache, ha. 27 into 10 to the power 9 into pi by 2 into 0.018. No. 0.018 to the power 4. ঠিক আছে? So এটা calculate করো, so you'll be getting something like minus আচ্ছা এটা আমি রেডিয়ানে লিখে রেখেছি, ঠিক আছে? This is 0.112 radian. এটা কত আসছে একটু করো তো। 0.112 radian মানে what is the degree value? Just একটু করে নাও, into তোমার 180 by pi করে দাও নাকি 180 degrees pi radians. So into do it like 180 by pi, do it. Just calculate what you are getting. Sir, 6.4 degree. ঠিক আছে. So minus 6.4 degree. So now let's move to the final conclusion part. So the final conclusion part is, suppose you had a shaft. So you had some points like this one is A, this was B, this was C, this was D, and even you had a point E. So initially, so they have asked us to calculate what will be the rotation for the part BD actually. So what will be D with respect to E? So what will be D with respect to E? So D with respect to E should be equal to D with respect to B. So D with respect to B will be equal to phi of D minus phi of B. ঠিক আছে? So that I can write it like, so that should be equal to phi of D minus phi of B. Then I can make it like phi of D minus phi of C minus phi of Sir, plus phi of C minus phi of B. plus তোমার phi C minus phi B. তাহলে addition চলে আসছে. So phi of D with respect to B, so that is actually your phi of D with respect to C plus phi of C with respect to B. So now you add them. So phi C, that is actually phi CD plus phi BC. So you have got the values. So phi CD is actually negative. So phi BC was positive. It was 8.5 minus your that one. Koto is just 6 point something. So you are getting the value. It should be something like 2.11 degree. So that is the main thing. So phi D of B, I write it as phi D. ঠিক আছে? So I write it in this fashion because this is a more easier way to understand rather than this. That this is actually the rotation of the point D with respect to B. So whenever I am writing like phi BD, I mean that it is the rotation of B with respect to B. Whenever I write phi BC, I mean that this is the rotation of C with respect to the point B. ঠিক আছে? So that is the thing. So this is a very big problem. So দেখো এখানে what are the doubts you want to ask me? যেটা বলছিলে or no? সেটা আরেকবার একটু কি বলবে? হ্যাঁ স্যার, ওখানটা আমি বলছিলাম যে ওটাকে যদি আপনি 600 নিউটন মিটার করে দেন, তাহলে হচ্ছে ওই যদি লেফট সাইড থেকে ক্যালকুলেট করি, তাহলে তো phi BC এর ভ্যালুটা 8.5 এ আসার কথা, কারণ ওখানে তো এই 600 নিউটন মিটারের কোনো এফেক্ট ওই দিকটায় পড়ছে না। না করছে না, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি এবার। হ্যাঁ, বিকজ 600 has no play there। হ্যাঁ এইবারে স্যার আপনি এটাকে লেফট সাইড টু রাইট সাইডে ক্যালকুলেট করুন, সরি রাইট সাইড টু লেফট সাইডে ক্যালকুলেট করুন, রাইট সাইড টু লেফট সাইডে যে 600 নিউটন মিটার করে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। তখন স্যার phi BC এর ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হবে।
হ্যাঁ চেঞ্জ হবে, মানে ওখানে তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ইয়েগুলো কনসিডার করিনি, এখানে ওই যে তোমার মানে রেজিস্টিং টক্স এন্ড অল সেগুলো আমরা কনসিডার করিনি, ঠিক আছে। মানে এখানে তো অ্যাকচুয়ালি টোটাল সিস্টেমটাকে ব্যালেন্স করতে হবে, সো উই হ্যাভ টু মেক দ্য এন্টায়ার সিস্টেম ব্যালেন্স। সো তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য রেজিস্টিং টক্স, টিএ টিইটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট হোয়াট উইল বি টিএ এন্ড টিই, সেইটাকে অ্যাকচুয়ালি সো টিএ প্লাস টিই উইল বি ইকুয়াল টু দিস থিং, এন্টায়ার জিনিসটাকে করে তোমাকে করতে হবে। সো ক্যান ইউ স্পেয়ার মি সাম টাইম, মানে এটা আমি কি ক্লাসের পরে একটু যদি খাতায় করে দিই হবে? হ্যাঁ স্যার, অসুবিধা নেই। মানে হ্যাঁ তোমার নাও আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ডাউট, বিকজ when I was calculating it from the left side from B to C, মানে D has no play on that, so I can change D to 500 600 whatever I feel. So but now you are asking sir, now if you start from the right you are getting a different answer, so that should be because we haven't taken the like resisting torques and all, ঠিক আছে, সেটা আমরা নিইনি actually in this case এ, ঠিক আছে, সেটা নিয়ে আমার মনে হয় I can do that. সো এটা জাস্ট স্পেয়ার মি সাম টাইম, আমি ক্লাসের পরে মেবি আমি করে তোমাকে হয়তো এটা করে নেক্সট ক্লাসে হোক বা হোয়াটসঅ্যাপে হোক, আই ক্যান জাস্ট এটাকে আমি মানে আই ক্যান ট্রাই, আই হ্যাভ টু ট্রাই ইট ফার্স্ট, ঠিক আছে, করে আমি তোমাকে বলতে পারবো। বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ডাউট ক্লিয়ারলি নাও, বাট ইটস আ ভেরি গুড ডাউট অ্যাকচুয়ালি, যে মানে বাট ইন দ্যাট কেস তোমাকে তো অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য সিস্টেম ব্যালেন্স, তাই না? মানে আমি 600 800 900 যা খুশি আই ক্যানট টেক, সো ইফ আই টেক মেক ইট 600 I have to calculate TA and TE based on that actually, so I have to calculate the resisting torques and all, সেটা করে I have to do that one, ঠিক আছে। সো সেটা আমি করে দেবো, আই হোপ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর প্রবলেম। সো দ্যাট ইজ দ্যাট। আচ্ছা এটা তাহলে হলো তো, এইটুকু ক্লিয়ার তো? সো দিস প্রবলেম ইজ ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান আই হোপ। ব্যাপারটা স্যার সিস্টেমটা তো ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে, কারণ নড়তে পারবে না। তো যদি স্যার 600 দিয়েও দিই, তাহলে ই যে পয়েন্টটা আছে বা এ যে পয়েন্টটা আছে, মানে যে ওই সিস্টেমটাকে ব্যালেন্স তো করেই দেবে, কারণ ঘুরতে তো দেবে না। কারণ এটা আমি একটু করে দেবো, কারণ ওই ব্যালেন্সটা আমি বলেও আমি মানে অ্যাকচুয়ালি এটা তো স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট সিস্টেম, তো আবার 100 দিয়েই দেবে। হ্যাঁ মানে এটা তো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট সিস্টেম, চলেই আসবে। এক্স্যাক্টলি। সো এটা তো স্ট্যাটিক্যালি, সিন্স দিস ইজ আ স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট সিস্টেম, আই হ্যাভ টু ড্র ইট এন্ড ডু ইট। ইকুইলিব্রিয়াম যদি না থাকে, মানে স্যার ইকুইলিব্রিয়াম ইকুইলিব্রিয়াম রয়েছে, কিন্তু এখানটা কিন্তু এমন ভাবেই করি ইকুইলিব্রিয়াম এস্টাবলিশ হয়েই যাবে। আচ্ছা আমি একটু করে নি, আই উইল, আচ্ছা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর ডাউটস, আমি এটা একটু করে নিয়ে আমি একটু তোমাদেরকে ডাউটটা ক্লিয়ার করব, ঠিক আছে, বিকজ দিস ইজ স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট, মানে ব্যালেন্সিং আই হ্যাভ টু সি হাউ টু মানে ডু দ্য টর্ক ব্যালেন্স এন্ড অল, মানে হাউ টু ফাইন্ড আউট দিস ফ্রি বডি এন্ড অল, সো আই হ্যাভ টু টেক সাম টাইম এন্ড ডু ইট। হ্যাঁ ক্লাসে হয়তো আমি করতে পারবো না, ঠিক আছে, একটু আমি জাস্ট আই এম মানে প্লিজ স্পেয়ার মি সাম টাইম, আমি এটা করে আই উইল বি সেন্ডিং দ্যাট ওয়ান, ঠিক আছে, আই উইল বি শেয়ারিং দ্যাট ওয়ান, just spare me some for মানে some time for that. Sir, I was answering his question that if 600 was there, then he is saying that we will get a different answer, but we will not, because the E which is there, which or A, that will again rotate to re-establish the equilibrium. So the E point which was not rotating because of the absence of torque will then rotate. Again the E will rotate in such a way, or A will rotate, means that then the phi will remain what it is, because equilibrium will be there, because E will then give another 100 Newton meter torque, so that equilibrium is there. না ইটা রোটেট করবে না, ইজ এ ফিক্সড পয়েন্ট, ইট ক্যানট রোটেট, সাম টর্ক উইল লাইক দেয়ার, রেজিস্টিং টর্ক উইল লাইক দেয়ার, এর জায়গায় যে রডটা আছে ওই জায়গা ওটা আবার মানে রোটেট বলতে টরশন হবে, টরশনটা, হ্যাঁ টর্ক। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা দেখবো, ঠিক আছে, নট এ প্রবলেম, আমি দেখবো। সো লেটস স্টার্ট উইথ প্রবলেম নাম্বার 3.37, ঠিক আছে। সো টাইম 20 মিনিটস আছে, আমি জাস্ট 3.37 টা করব, আর জাস্ট এই প্রবলেমটা, সো দিস ইজ দ্য সেম প্রবলেম, জাস্ট প্রবলেম নাম্বার 3.38, আই হোপ আই উইল বি রানিং শর্ট অফ টাইম। So 3.38 is done in my note, just you can do it, I mean note take to discuss করে দেবো, but 3.37 is also a very good problem, very important problem from the perspective of understanding the angle of twist actually. So 3.37 টা আমি একটু করছি, just follow my note টা একটু follow করো, just follow the note. So এটা clear to everyone? Anyone wants to ask me something regarding this problem, and I can remove this one. Hello? Sir, is there in this problem is there any two or one or two more pulley? Then we added the angle of twist like that. হ্যাঁ যত মানে নাম্বার অফ পুলিশ যত that may go on increasing, you have to just take a cross section, the cross section where you are supposed to find out your things, like in this case they asked us to find out what is the rotation for the part CD, so that is why we consider the part CD,
Okay, CD and BC. So initially they asked to find out what will be phi CB, then they asked to find out what will be phi DB. So that is why we have to take this portion BD into our account. So whatever the pulleys may go on increasing. So whatever are the portions that are within your calculations, those portions you have to cut a cross section. You have to separate them out. You have to draw the moment balance for that portion, and then you have to do that. Okay, sir. There are many problems. 5, 6 pulleys, 10 pulleys. There are many problems in BR Johnston. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So আমরা এবার 3.37 to the Kochi. Now we are starting with problem number 3.37. So problem number 3.37 দেখো. So you are having a মানে এত বাজে হ্যান্ডরাইটিং হয়ে যায় নিজেরই খারাপ লাগে. So when I do it on the boards, actually my handwriting is very, at least not this bad. So this is A, this is B, this is C. So you can see that the point A is fixed actually. Okay? So there is a fixture at A actually. So something like this is at the point A. So this point is fixed. So this length is given. So this is like 200 millimeter. This is 200 millimeter. This length is 300 millimeter. This part is made of aluminum, and this part is made of your brass. Okay, sir? Achha. At the bottom, actually, a torque has been applied. So a torque has been applied, which is 100 Newton meter. Okay, sir? So in this case, they have asked you to find out what will be phi B and what will be phi C. So in case to find out phi B, so you can understand we have done this problem. So all the parts will be carrying the same torsion actually. So the torsion will be the same for all the parts. Since there is no change of torsion actually, so TAB will be equal to TBC. That will be equal to the 100 Newton meter. So you take out cross sections on any point. So both the parts, they are subjected to the same torsion of 100 Newton meter. So for the shaft AB, so for the part B, let us find out phi B. So now I'm considering the shaft AB. For the circular shaft AB. So what will be phi AB? So phi AB will be equal to what? So phi AB will be equal to your TL by GJ. So TAB into LAB divided by G into JAB. So what is the torque? So the torque is 100 into length of AB is 0.2, 200 millimeter divided by G is given to be something like your 39 into 10 to the power 9 into JAB. So JAB, so this is having a diameter of what? The diameter is given to be, I think, 12 millimeter deva ache. So this portion, so the brass portion is having a diameter of, so C will be equal to D by 2. So the brass portion on the top, that is having a diameter of, just check in the book whether I'm right or wrong. So that is having a diameter of 2. So that is 0.006, I hope. 0.006 millimeter it should be. So J will be equal to pi by 2 into 0.006 to the power 4. Okay? So now you do all the calculations. So phi AB should come out to be something like 14.4 degrees. So it should be 14.4 degrees. So just put all the values for the part brass actually. So see the brass, the diameter of the brass is 12. Let me just cross check. So brass part is given in the problem. So the brass diameter is 12 millimeter. Each rod has 12 millimeter. So no need to worry. So you have got phi AB. So as per my discussion, so what was phi AB? So phi AB was, so they have asked you to calculate. So what they have asked you to calculate? They have asked you to calculate what is the twist at B. So now they have asked you to find out what is the twist at a point. So just try to differentiate the twist at a point and twist at a length. So phi AB, actually we have calculated the twist for a length AB. So twist for a length AB. So actually what we have calculated is like phi AB we have calculated. So this phi AB was actually phi of the point B minus phi of the point A. So this phi AB, so phi AB is actually your phi of the so what we have calculated? So we have calculated phi AB. So what is this phi AB? So this is phi AB is for a length TLAB by GJ. So for a length AB, what is the twist? So this phi AB, if you write it in from the relative part, so this is phi of B
minus phi of A. So generally I write it like phi BA. So that is equal to your TL by GJ, which we have got to be something like 14.4 degree. So phi B minus phi A. So phi B minus phi A, that is equal to 14.4 degree. But phi A is actually fixed. So what is the rotation at the part B? So phi B is actually 14.4 degree. Because your point A is fixed, so phi A is equal to 0. So this is, we find out the twist at a point, and this phi A is actually twist for a length. So that is the main difference. So whenever I'm writing it as phi AB, this is the twist for a length, on a length AB of the shaft. So now if I need to find out phi, what will be phi B, I have to do this one. In case of, since phi A is fixed, it becomes easier for me. Let's see how we can calculate phi C. Let's see. So for the part C actually, so same thing, I'm drawing it out. So this is the rod that we have. So 8 kilo A, this was the point B, and this was the point C. So for this part actually, how to find out phi C here? So phi BC, that should be equal to TBC into LBC divided by G into JBC. So a BC part diameter koto, again it is D is equal to 12 millimeter. So D is equal to 12 millimeter. So what will be C? So C is equal to D by 2. So that is equal to 0.006 meters. So what is TBC? TBC came out to be, so it is the same torque. So 100 into LBC. So what is the length of the part BC? This is 300. So 0.3 divided by G is your brassের G টা কি দিয়ে দিয়েছে আলাদা করে অ্যালুমিনিয়ামের? See what is the G for aluminium? So G for aluminium is 26 GPa. So that is 26 gigapascal, means 26 into 10 to the power 9 into pi by 2 C to the power 4, মানে 0.006 to the power 4. So you calculate this one. So এটা কত আসছে একটু দেখো. So this is, we are calculating phi BC. কত আসছে দেখো? It I just calculated in degrees. See what is the value you are getting. So now this is for BC part. So I have to calculate phi C. So what will be phi C? So phi C will be equal to actually phi of C with respect to B. So that is equal to your phi C minus. So that is equal to কত বেরিয়েছে? No, এইভাবে করি. So let's do it like this. Say suppose we have calculated phi CB. So that is equal to your phi of the point C with respect to B. So that is equal to এটা কত বেরিয়েছে দেখো. What is the value you got? করেছো কেউ? Hello? স্যার 0.56 রেডিয়ান আসছে। 0. রেডি একটু ডিগ্রিতে করে নাও না। জাস্ট ওটাকে 180 বাই পাই করে দাও। So we can write it like phi C minus phi B will be what? So phi C minus phi B will be phi of C minus phi of B, that is equal to the answer. যত পেয়েছো. So phi C will be equal to phi B plus this one. So phi B was your কত ছিল? Phi B was your 14.43 degree plus this value. So what is the value you are getting actually? Just tell me, put the value, you will be getting the phi C. So these are the twist at a point. 29.1 degree. So it just put it here, 29.1, just you will be getting. So just you have to understand two things. So just the differentiating thing is twist on a length and twist at a point. So once you can differentiate this one, twist at a point. So initially we got the twist on a length, which is phi CB or phi C with respect to B, however you call it. And then these are phi C, phi B, these are the twist at a point. So these are actually relative things actually. Phi CB, whenever you are calculating, you are getting the rotation of one point with respect to the other. So that is that. So that completes this chapter. Just the final thing, this problem. I'm giving it as an assignment. It's done in the note, solved in the note. You can follow the note actually. This one.
So it's just the same problems, nothing to be worried of. 3.38. So just see, in this case, torsions are on the same side itself. So you're having 800 Newton millimeter and TB is your 1600 Newton millimeter. So you're having a shaft of this shape. So এখানে কি বের করতে বলেছে দেখো, just you have to calculate the twist at A. So twist at A টা কি করে বের করব? How to find out the twist at A? So you're having the system something like this. So I am having a system of shafts like this. Now let's draw it, just line diagram I draw করে দিচ্ছি. So the shaft is totally something like this. There, here I am having a hollow part. This was your A, this was your B, this is C, this is D. So they have asked us to calculate phi A. Finally, totally, I have to calculate phi A. So phi A ta ki hobe? Since every part is actually changing, so you can calculate all these things. So phi AB you have to calculate, phi BC you have to calculate, and phi CD you have to calculate. So what will be phi A? So phi A will be equal to your phi of A with respect to B plus phi of B with respect to C plus phi of C with respect to D. Since D is fixed, this will be phi C only. Okay? So what will be phi A? So phi A will be equal to, this is phi A with respect to B means phi AB plus phi BC plus phi CD. So I have to calculate actually this total twist in these lengths. So this is the twist at